Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Celebration of Nithyananda Purnima Brahmotsavam, which is the celebration of the first Nirvikalpa Samadhi experience, the 360-degree vision of the ultimate incarnation, Paramavatara of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, who has descended on planet Earth to give superconscious breakthrough to humanity. Nithyananda Purnima Brahmotsavam is being celebrated all over Kailasa, the first nation for all Hindus. When the young Supreme Pontiff was 12 years of age, in the evening of the Purnima Tithi, in the Tamil month of Vaikasi, he was sitting on a rock, casually contemplating at the source of his thoughts, a technique of self-inquiry he was initiated into by Sri Annamalai Swamigal, a close disciple of the great incarnation Sri Ramana Maharshi. On that evening, while practicing this method, seated at the foothills of the sacred Arunachala, the young Supreme Pontiff had a superconscious breakthrough when suddenly something broke in his Anandagandha and he experienced total 360-degree vision. Not just seeing, he was able to literally feel that the whole 360 degrees is him. Just like we feel we are alive in our skin, he was able to feel he is alive in everything around him. The Supreme Pontiff describes their experience as pure solid gold flowing through my spine that was cool. After some time, he slowly walked down to the house of his guru, Mataji Vipudananda Puri, and asked her whether he was caught by a ghost. She immediately replied, "No, you are caught by God." Today, here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam, at Adi Kailasa Nithyananda Sarvagnya Peetham, the Utsava Vigraha of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, graces us in the Leela Alankaram of him receiving Agama from Arunagiri Yogishwara as he puts his head in his Guru's lap, and Arunagiri Yogishwara placing his hand on the young Supreme Pontiff's head downloads all the knowledge of Vedas and Agamas into his being. All the rituals and homas performed here in Adi Kailasa Nithyananda Sarvagnya Peetham are personally micromanaged and officiated by the Supreme Pontiff himself and performed by his third eye awakened disciples strictly as per Vedas and Agamas, the source scriptures of Sanatana Hindu Dharma. Let us now offer our sincere devotion and worship at the feet of Sri Arunagiri Yogishwara and our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, on this 7th day celebration of Nithyananda Purnima Brahmotsavam, and seek their grace and blessings. Om Nithyanandam Paramasukhadam Kevalanyānamurtim Dvandvātītam Gagana Sadrisham Tattvamasyādilakṣyam Ekannithyam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshibhutam Bhavatītam Triguna-rahitam Sadgurun Tannamami Nithyanandeshwara Paramashiva Samarambham Nithyanandeshwari Paramashiva Shakti Madhyamam Nithyananda Paryantam Vande Guru Paramparam Lalate Tripundri Nitila Krita Kasturi Tilakaha Spuranmaladhara Spurita Katikaupi Navasanaha Dadhano Tustaram Shirasi Phanirajam Shashikalam Pradeepas Sarvesham Arunagiri Yogi Vijayate.
ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतंयोऽस्मान् धूर्वति तन्धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि तस्तितमं पप्रितमं जुष्टतमं वह्नितमं देवहूर्तमहमृतमस्ति हविर्धानं दृगं हस्वमाह्वा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभेर्मा संविक्था मा त्वाहिगुंसिषम्। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वादेवताभ्यो नमो नमः। धूपमाघ्रापयामि। ॐ उद्दीप्यस्वजातवेदोपघ्निर्निरृतिं मम पशोकश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिशा मानो हिगुंसि जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अबिभ्रदग्न आगहि श्रिया मा परिपातया। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वादेवताभ्यो नमो नमः। दीपं संदर्शयामि। ॐ मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवग्रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाग्म् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधु मधु मधु। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यानन्तरमाचमनं समर्पयामि। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे।
यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ सांघ्रहण्येष्ट्या यजते इमान् जनतागं संघृणानीति द्वादशारत्नीरशना भवति 12 मासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्धे मौञ्जी भवति ऊर्ग्वै मुञ्जाः ऊर्जमेवावरुन्धे चित्रा नक्षत्रं भवति चित्रं वा एतत्कर्म। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वादेवताभ्यो नमो नमः। अलंकार दीपं संदर्शयामि। ओम ॐ त्रीणि त्रीणि वै देवानामृद्धानि त्रीणि छन्दागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः ऋद्ध्यामेव तद्वीर्य एषु लोकेषु प्रतितिष्ठति यच्चातुर्मास्य याज्य आत्मनो नावत्येत्। ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः। ॐ हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मधव्योऽसानीति एकधा ब्रह्मण उपहरति एकधैव यजमान आयुस्तेजो दधाति। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दण्डिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि। बृहत्सामक्षत्रभृद्भृद्भवृष्णियं त्रिष्टुभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षान् धारयामि। ॐ नवो नवो भवति जायमानोऽर्हां केतुरुषसा मेऽव्यग्रं भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमा स्थिरते दीर्घमायुः। ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निम् कविं सम्राजमतिथिं जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः। ॐ दूरमस्मच्छत्रवो यन्तु भीताः तदिन्द्राग्निकृणुतां तद्विशाखे तन्नो देवा अनुमदन्तु यज्ञं पश्चात् पुरस्तादभयन्नो अस्तु। ॐ वायुस्तागम् अग्रे प्रमुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया संविधानः भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः उपाकृतकं शशमानं यतस्थाः जीवं देवानामप्येतु पार्थः। ॐ केतुं कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिरजायथाः ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्येनो घृध्रा नागस्वधितिर्वना नागं सोमः पवित्रमद्येति रेभन्ने सचित्रचित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत्रचित्रतमौ वयोधां चन्द्रं रयिं पूरुवीरं बृहन्तं चन्द्राभिर्गृणते यो वस्वा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दण्डिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि। ॐ बृहत्सामक्षत्रभृद्भृद्भवृष्णियं त्रिष्टुभौजशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्तोमेन पञ्चदशेन मध्यमिदं वातेन सगरेण रक्षान् धारयामि। I welcome you all with my love.
We will now be moving to the next segment of today's celebration, the segment of the enactment of today's Avatar Leela. The Leela that we are celebrating today is the sweet Guru-disciple relationship that happened between the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, and Sri Arunagiri Yogeshwara, Paramashiva himself, who happened in his life as his Guru. In the words of the Supreme Pontiff, the Guru-disciple relationship is the most sweetest and most intimate relationship that an individual can experience in his life. It is only the blessed ones who get the opportunity to experience this Guru-disciple relationship in their life. Only when God, Paramashiva himself, is pleased by an individual and decides to directly guide that soul towards oneness with himself, it is only then that Paramashiva appears in the life of that individual as his Guru. Let us get ready to witness today's enactment of this sweet Leela, which was played by the young Supreme Pontiff. We can see the young Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, sweetly lying down with his head placed in the lap of his Guru, Sri Arunagiri Yogeshwara, and Arunagiri Yogeshwara placing his hand lovingly on his head. This is just one of the sweet moments shared by our beloved Bhagavan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, when he describes the intimate moments which he spent with Arunagiri Yogeshwara in the Arunachaleshwara temple. During this period of around 9 months, this young Supreme Pontiff was completely mesmerized with the presence of Arunagiri Yogeshwara. He says that all his days were spent with him, and all his nights were spent only in the anticipation of meeting him the next morning. This relationship is much more than merely an emotional connection which is experienced at a mere human level. This connection between the Guru and the disciple sets a spiritual umbilical cord through which the transmission of the most sacred secrets of the cosmos are directly downloaded
into the being of the disciple without even the need to utter a single word. The Supreme Pontiff himself describes that there were many moments when, even without any word, tons and tons of knowledge which is there in the Vedas and Agamas was simply transmitted to him through experience. This is something which cannot be grasped by the modern education system, which is based on information transfer. The Vedic or the Hindu education system relies on this powerful knowledge transmission directly from the Guru to the disciple through Diksha or initiation, which starts this spiritual umbilical cord between them and connects both their beings. And simply through a sweet, loving relationship and the space of receptivity that the disciple carries towards the master, can this most sacred secret knowledge be transmitted from Guru to disciple. Through this Leela, we are also celebrating today the presence of the Shaivagama Sampradaya of Sanatana Hindu Dharma, the science of Paramashiva Jnana and Paramashiva Vijnana that was present in the spiritual ecosystem of Tiruvannamalai, the hometown of the Supreme Pontiff, where he grew up and was molded by all his gurus, including Arunagiri Yogishwara, Paramashiva himself. And the revival of this ancient and powerful spiritual tradition of Sanatana Hindu Dharma, this tradition of knowledge transmission through a simple, loving relationship between a guru and his disciple. The Supreme Pontiff also says that Sanatana Hindu Dharma is nothing but Guru Shishya Parampara. This Guru-disciple relationship is the very essence of Hinduism. It is only this live transmission from generation to generation of experiential knowledge of the ancient science of Vedas and Agamas that keeps spirituality alive on planet Earth. It is only to revive this tradition, to revive this ancient science of Sanatana Hindu Dharma on planet Earth, that the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, has descended on planet Earth to recreate and re-establish this Guru Shishya Parampara that will not get extinguished ever again, and serve for generations to come.
Let us take blessings from Sri Arunagiri Yogishwara, Paramashiva himself, and our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, the ultimate manifestation, Paramavatara of Paramashiva, to guide us and to bless us with a strong and most intimate Guru-disciple relationship, which is based on simple and straightforward integrity and bhakti, with which we can serve our Guru and manifest what he wants us to manifest in life. With my love and respect. Let you all open all your three eyes. Let us now move to the next segment of today's celebrations. The segment of Rathotsavam, the chariot procession, which we will be witnessing next. Today, in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam at Adi Kailasa Nithyananda Sarvagnya Peetham, the Utsava Vigrahas of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, along with Sri Mahaganapati, Sri Subramanya Swami with his divine consorts, Devi Valli and Devi Devasena, and Bhagwan Sri Chandikeshwara, the chief accountant of Kailasa, are gracing us in a wooden chariot, also known as Ratham, and blessing all the disciples and devotees. In this Rathotsavam, the chariot festival, the disciples and devotees will be pulling the chariot with immense joy and devotion around the temple, with the rhythmic Vedic chanting happening in the background. The ancient and sacred Kathopanishad has compared the human body with the Ratha. In this analogy, the human body is a chariot which is carrying God in the form of the soul, and he is the only traveler in this vehicle and is pulled by senses as its horses, and the discrimination is the person who is riding the chariot. A Sanskrit verse beautifully says, Rathotsavam Keshavam Drishtva Punarajanmana Vidhate. It means, if anyone sees God while riding on Ratha, they will be freed permanently from all the bonds, and they will never again come into the cycle of birth and death. So let us all be seated with our head, neck and spine in a straight line, carrying the space of receptivity, sitting completely unclutched, ready to receive the darshan of all the deities we are celebrating and worshipping today, gracing us in this grand Rathotsavam here in Nithyanandeshwara Paramashiva Devalayam.
हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। श्री सर्वदेव देवी स्वरूपाय परमशिवाय नमः। सर्वदेवताभ्यो नमो नमः। कर्पूर नीराजनं सन्दर्शयामि, रक्षां धारयामि। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुतते नमः। यात इषुः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः। यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहिंसीः पुरुषं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमना असत्। अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः मङ्गलः। ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिता सहस्रशो वैशागं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात्। उतैनं विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेधुषे। अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्याम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्य धनुस्त्वगं सहस्राक्षशते शुधे। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमनः भवा। विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाग्म् उता। अनेशन्नस्येष व आभुरस्य निशङ्कतिः। या ते हेतिर्मीढुष्टमहस्ते बभूवते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा। नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निधेहितं। शम्भवे नमः। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय नित्यानन्दाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रन्नीललोहिता। येषां पुरुषाणामेषां पशूनां माभेर्मा रोमो येषां किञ्चना ममते। या ते रुद्रशिवा तनोः शिवा विश्वाह भेषजी। शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडति।
जीवसे इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वादेवताभ्यो नमो नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि। इमागं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा दशमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरं मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृधि क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्च योश्च मनुरायचे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो वधीः पितरं वोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराट्टे गोघ्न उत पौरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यधा च नः शर्म यच्छद्विवर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदं युवानं मृगन्न भीममुपहट्टुमुग्रम् मृडा चरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निव पन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनुष्वमेध्वस्तोकायतनयाय मृडया मेढुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरिद विलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगं हेतयोन्यमस्मन्निव पन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृधि सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्यां तेषां सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्दिः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नः षण्मुखः प्रचोदयात् श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परमशिवाय नमः। सर्वता देवताभ्यो नमो नमः। कर्पूरनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षान् धारयामि। ॐ शोणादृशावताराय ज्योतिस्तम्भस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् तत्त्वज्ञानप्रदाताय नित्यानन्देश्वररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मूलप्रकृतिरूपाय परमशिवशक्तिस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् दण्डत्रिशूलहस्ताय
कालकालस्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् आदिपूज्याय देवाय सकृत्पूर्णत्वरूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सर्वभयविनाशाय शत्रुसंहाररूपिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् योगपत्ताभिषिक्ताय राजसन्न्यासधारिणे श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् सार्वभौमैकपत्याय राजराजाचिताय च श्रीकैलासप्रधानाय नित्यानन्दाय मङ्गलम् मङ्गलम् कल्पवृक्षाय मङ्गलम् ज्ञानदायिने परमशिवाय श्रीनित्यानन्देश्वराय मङ्गलम् मङ्गलम् श्रीविद्याम्बायै मङ्गलम् कामदायिन्यै सर्वमङ्गलदात्री नित्यानन्देश्वर्यै मङ्गलम् मङ्गलम् गुरुदेवाय मोक्षमूलाय मङ्गलम् परमावताराय नित्यानन्दाय गुरवे मङ्गलम् त्वं श्रुतमहं धन्य मम प्राणमहेश्वर गङ्गाधर नामेति स्तोत्रस्थानं ददाम्यहम्. Thank you for joining us for today's evening rituals on the 7th day celebrations of Nithyananda Purnima Brahmotsavam. The Brahmotsavam celebrations will continue tomorrow with the offering of homas, abhishekams and various other rituals, culminating in the evening with the enactment of tomorrow's Avatara Leela, when we will be celebrating the Leela of the young Supreme Pontiff receiving sannyas from Arunagiri Yogeshwara. This will be followed by offering of puja and grand procession. We invite you tomorrow morning at 8 a.m. Indian Standard Time to be a part of these celebrations. Thank you. Nithyanandam.